Dear students, welcome back to our grammar class. Simple past tense. We have already completed some videos on simple present and present continuous. Now we are going to deal with simple past tense. I've listed some sentences here. First, study the sentences and underline the verbs used. Uh, People used oil lamps in the evening 50 years ago. Nowadays we use electric lamps. My sister cooked dinner last night. He took a pen, wrote an application and submitted it to the headmaster. I saw a fatal accident yesterday. A bus knocked a girl and she died on the spot. Once upon a time, a farmer lived in a village. He had three sons. He had three sons. They always quarreled. So the farmer was unhappy. And the next one, India lost the last match against New Zealand. New Zealand won the toss and put India to bat first. So study the verbs carefully and try to find out the contexts. দেখো এখানে আমরা যে ভার্বগুলো ব্যবহার করেছি তোমরা তো ভার্বের যে ফর্মগুলো পড়েছো, ফার্স্ট ফর্ম, সেকেন্ড ফর্ম, থার্ড ফর্ম, আইএনজি ফর্ম, এস ফর্ম পড়েছো তোমরা। সাধারণত আমরা ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এই তিনটে ফর্ম শিখি টেবিল বানিয়ে V1, V2, V3। তো which form is used here? In most of the cases, except this one, we have used V2, that is the past form of the verbs. Used, baked, cooked, took, wrote, submitted, saw, knocked, died, lived, had, quarreled, was, lost, won, put. So these verbs are in the second form, that is in the past form. And actually we have used simple past tense in these examples. Now I'm giving you a few minutes to think about the context. That is, each sentence has a context. আমি একটা ধরিয়ে দিই তোমাদের, প্রত্যেকটা একটা কনটেক্সট আছে। যদি আমরা বলি তাহলে people used oil lamps in the evening 50 years ago. 50 বছর আগে মানুষ তেলের প্রদীপ, যেটাকে আমরা প্রদীপ বলি আর কি, সেটা জ্বালাতো। Nowadays we use electric lamps. This is simple present, বুঝতেই পারছেন nowadays রয়েছে। তাহলে এখানে আমরা simple past ইউজ করেছি to talk about a past event, past history. To talk about a past event. So simple past tense is used to talk about a past event. আমি একটা ধরিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, there are many more contexts. প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের জন্যই একটা কনটেক্সট আছে। তোমরা একটু ভাবো যে যেমন আমি এখানে বললাম যে পাস্ট ইভেন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করি, আর কি কি ক্ষেত্রে করি সেটা তোমরা একটু ভাবো। Yes, now I have noted down the contexts when to use simple past tense. To talk about events that happened in the past.
people used oil lamps. Okay, that is events that happened in the past. Then to talk about past habits, I always bathed in the river when I lived in the village, or the boy often played in the park when he was he often played in the park when he was a child. To talk about actions completed in the past, my sister cooked dinner last night. We finished our project in time. So, to talk about actions completed in the past. To talk about series of actions completed or series of completed actions. He took a pen, wrote an application and submitted it to the headmaster. So, series of completed actions. We use simple past tense. Then to narrate past events, I saw a serious accident, or I witnessed a serious accident yesterday. A bus knocked down or knocked a girl and she died on the spot. So it's a past experience or past event. আমরা যখন অতীতের আমার কোনো অভিজ্ঞতা বা ঘটনা বর্ণনা করতে যাই তখনও আমরা সিম্পল পাস্ট ইউজ করছি। ফর টেলিং স্টোরিজ, once there lived a farmer, or a farmer lived in a village. He had 3 sons. They always quarreled, so the farmer was unhappy. তোমরা স্টোরি টেলিং করেছো, রাইটিং, when you attempt to write a story, you should use the simple past tense. আমরা গল্প লিখতে গেলে আমরা এরকম বলি, এক দেশে এক রাজা ছিল, তার 3 রানী ছিল। ঠিক আছে, তো এরকম ভাবে আমরা গল্প বলি। আবার আমার কোনো অভিজ্ঞতা, যেটা বললাম অ্যাক্সিডেন্টাল ঘটনাটা বললাম, সিম্পল পাস্ট ইউজ করি। ফর নিউজপেপার রিপোর্টিং, নিউজপেপারে যে রিপোর্টিং করা হয় সেখানেও কিন্তু সিম্পল পাস্ট টেন্সে ইউজ হয়। যেমন আমরা ওখানে বলেছি যে India lost the last match against New Zealand. New Zealand won the toss and put India to bat first. এরপরে আমরা যদি এটা কন্টিনিউ করতাম, India scored only, or India managed to score only 225 runs. New Zealand bowlers bowled very well. When New Zealand came to bat, they easily scored 226 runs in just 45 overs. So we use simple past tense for newspaper reporting. তাহলে আমরা এই কনটেক্সট গুলো মনে রাখবো যে আমরা কোন পাস্ট ইভেন্ট যখন বলতে যাব, 200 বছর আগে মানুষ পালকিতে যাতায়াত করত। People traveled in palkis 200 years ago. Nowadays we travel by train or by bus. Talk about past habits. আমি রোজ সকালে দৌড়াতাম যখন ছোট ছিলাম। To talk about actions completed in the past, আমি কাল চাকদা গিয়েছিলাম। I went to Chakda, I bought a shirt for me, like this, completed action. And series of completed actions. I went to market, I bought some fish, then came back, bathed and set out for my work. এরকম ভাবে আমরা পরপর বলতে পারি। To narrate the past events, তুমি কোনো ঘটনা দেখেছো, সেটা এসে কারোর কাছে ন্যারেট করছো, তুমি রিপোর্ট করছো, then you should use simple past tense. For telling stories, গল্প বলতে গেলে আমরা যখন রাইটিং স্কিল হিসাবে স্টোরি রাইটিং করব, তখন আমরা বা এই সিম্পল পাস্ট টেন্সের যখন আমরা অ্যাপ্লিকেশনে যাব, তখন আমরা স্টোরি রাইটিংটাকে একটা রাইটিং আইটেম হিসাবে নেব। তাহলে এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে when to use simple past tense.